A re rapeleng. Modimo mothata yothe, wena o lengesi moabi wa bothale le kitso. Rona bathanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno bothale ja gago ja se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona, o bo re neela gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di se kgalelelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mahatsheng leno la rona. Go isa popaganong ya setšhaba sa rona. Ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Privacy Tat.
Assistant Chief Whip.
Order, honorable members. Palwele, we can continue. Let's start business of today with questions. Tlhabologo Furniture, MP 30 East. Ke a leboga, Madam Speaker, potso ke ya ntlha. Honorable Minister of Communications and Innovation. Ke a leboga, Madam Speaker, o tla re itshwarela ne re tshwere phaga ka mangana ko kabineteng. Yaanong ke sone se e duleng thata. Madam Speaker, there are at least 3,000 communication towers across the country, and these towers are largely owned by 3 mobile network operators, being BTC, Mascom, Orange, as well as Bofinet. Other towers are owned by broadcasters and some by security organs of the state. Towers are maintained in accordance with standards prescribed by various equipment manufacturers or suppliers. The maintenance includes regular inspection of installations and assessment of condition. The operator have a routine maintenance and planned maintenance scheduled, and this vary from operator to operator. Madam Speaker, it will be difficult to provide specific date for debushing and maintenance of the 300 sites, given the limited time available in preparing for this response. However, it suffices to say, while maintenance follows a prescribed schedule, as stated earlier, bush clearing is done at least twice a year, depending on vegetation and the rainfall amounts. Mobile network operators usually engage local communities through VDCs for bush clearing, debushing of sites, including clearing fire breaks. As a standard requirement, all sites with physical security are provided with amenities for sanitation and shelter for protection against adverse weather. These are usually covered under mutual agreement between the operator and security company. It should be noted, however, that mobile network operators are gradually moving away from deployment of security guards. Where possible, they use alternative measures, including enhanced remote monitoring systems, those are CCTVs, with voice enhancement and improved access control and rapid response, as well as patrol solutions and periodic site inspections. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga, Tona. Ne ke re supplementary ya me engwe e ntse jana. Are you aware gore ko gating ya Bisoli, go tswa mo Bisoli Mabudzane, go tsena go Francis Town, ga gona network. Ha o le gono ene gona le mapodisi teng ba ileng gore ba thokana le gore ba thaeletsanya le ba bangwe, ga gona le bothata. Se sa bobedi ke gore ga le ka ke utlo bua ka di standard go pala eng gore le dire di standard tsa gore each and every tower go a go ye guard room ye ya structure se se siameng se ileng gore ba bereki ba ba ko kana ba disang dikago ba tlhokometseng tsone di towers ba nne a go siameng teng go na le gore gongwe o ithela ba nna mo ditanteng ka tsela e ntseng jalo gape go sena mantu a boiteketso gone mo a se so ka se laolang ile wena mo lephateng la gago. Sa bohelo ke gore no bua ka maranyane ke itsuru motho wa maranyane go na le ha o bua ka monitoring tool go na le device engwe e bidiwang go te mark torch ye ileng gore gongwe mmereki hale gone mo area reng ye go tower e leng teng o ka nna ntse a monitoriwa ko officing ka yone mark torch le gone gore pabalesego ya babereki bone ba e re lentswa ile ma security yone tota e ntse jang ka tlase ga puso ya lona ya ditshwanelo tsa setho ka gore ga to protect life and property go toa le bone botshelo jwa ene modisa dikago yo gone ko ke a leboga.
Honorable Nkawana, Seleba Pico. Oh, sorry. Respond, Minister. Thank you, Madam Speaker. Mo ya no network, I think it will be ho kana di phatsanyana gore ke arabe ke sa tsa the true facts. Ya no le lone le helo le la bisoli ke le tshware sent. Ya no gongwe no go kana botoka o ka tsenya potso hela e buang ka connection around that area so that I can explain it. Kana ke yone khanyeneng ke bolella Honorable Dr. Gobotswana the other day gore kana gongwe tawara ye na bua ka ene go mohala pitsa ke mora ke 2G site meaning gore ga ena internet ena le date ena le go letsa hela so ha gongwe batho ba tao ba re ga e bereke so ha gongwe ha re bua diotse go batla re di thomamisa sente gore go ntse so nka kopa hela gore o tsenye potso mo go ene gore ke go bolelle the network availability in that area. In terms of structures tse e leng gore re batla go di aga go di towereng kana di tower tsa rona tse dingwe di mo sekgweng tse dingwe di mo e leng gore di mo wildlife prone areas so ya no ke sone se o bonang ba di components di tsamaela go gore nyano di dirise di CCTV di dirise monitoring tools ya ka o bua ka ye o itseng ya MacTorch e leng gore o khona go bua e bile ba tsentse le voice enhancement mo e leng gore o khona go bua le motho a le gone go he mo o ira o le ko siteng gongwe e bile o le mo gaborone so they monitor them remotely ka tsela ntse a go ile go leka go hokotsa di cost tsone tsa to have a man there in most cases e le gore mo sekgweng hela ga gona gore o kare so ha ngwe ba bonang ba pitchitse di tante ba ile gore ke the technicians ba ile gore ba tlo go attend hela bone ba tsama but the monitoring is done remotely so ke yone enka e thalosang ke a leboga. Further supplementary Honorable Mapi. Ke a leboga Madam Speaker ke a leboga tona ke ne ke batla go latedisa mo kganye yone ya di tower ya gore gone mme what is the standard radius e tshwantse gore gongwe di kgaogane ka yone ka re di tower tsa rona kana di transmitter tsa rona mo di tower tsone o ithola re ga o e hapanya hela 5 kilometers less or 7 kilometers ithola network o setso struggle gone mme what is the standard radius ya la gore network o ka tsamaya ka yone gore re itse gore ha le di tsamaelana gore network e se ka rana re kgaogelo ke network ha re tsamayang teng. Thank you, Madam Speaker, and thank you very much, Honorable. You see, these are technology specific. Yeah, no, I wouldn't want to give a blanket answer here to say 20 kilometers or so. Leon, I will need to inform myself. But in terms of the radius, Canada, most of our towers, the bewa momiti, ke tsone tse ileng gore di transmit mo metseng ke gone mo bona ere ha o tswa mo motseng go 15 kilometers 20 kilometers if there is no other tower pika, then you lose connectivity. So what we are doing at the moment to address that one ke gore re leke go improve bogolo ja mo ditseleng tse di tona tsa bo Transkalahari le yone A1 tot ke gore ano re oketse di towers ke tsa gore ba tswang ka ha Transkalahari highway o tale mo ga gore re tsenya di tower mo tseleng yone go improve ine connectivity but I wouldn't want to misinform this house with a specific figure because these are all technology based and in most cases we tell the operator deploy that and also the length of the tower determines as well so the length of the tower CAA civil aviation will come in they will say no the tower has to be restricted to a certain height for aviation purposes so ke di challenges tse re nang le tsone in terms of le lone le helo le re le hiwa kana go tswa re tsa ko land board ya no itela gore ga gongwe sometimes ba re ha di tshanyana tse dinyenyane nyana hela gore re install go no so there are so many dynamics around the tower construction so lo yena gongwe ha o ka tsenya potso hela center re thalosetse batswana thank you very much. Honorable Nkawana, MP Silver Pico East. Madam Speaker. Question number 2. Me, I want to still minister as you later date. Later date. 8. Honorable Mabuse Pule, MP Katleng East. Thank you, Madam Speaker. Honorable Musi. Honorable Semasiko Maplanka, MP Chobe. Madam Speaker, potso ke ya bone.
Minister of Labour and Home Affairs. Thank you, Madam Speaker. Na ke kopile later date. Re dumala. Ke a leboha. Procedure, Mr. Procedure, Honorable Maplanka. Gora re go ngo buile le basele Madam Speaker ga ke se kwa ke kopane le ora le gale ha lo re ga ipaakanya gongwe re mo neele benefit of doubt ke a leboga. Gate, le kopane ra le buisantse ka later date. So you are fine with later date, Honorable Maplanka? Honorable Frenzel Shasha West. Urle jo kope hayo honorable minister amatamese pisa urle jo kope umu kopele ministera o le banya a ile tede go ithalata. Are nna ke mo kopele? Gore o kopa gore te arabi asana o. O kopa gore arabi asana o Ya, tama. bua le ene sentle le dumalane, Honorable Kidikile. Nya ka ro o nkupile gore ke kope ministera gore ai itene asana go. Thank you. Honorable Later Ikwama, date. MP Maun West. Madam Speaker, question number 6. Honorable Minister Higher Education, Minister Maele. Ke a leboga, Madam Speaker, ke a leboga Mototegi. Madam Speaker, the Botswana Qualifications Authority is responsible for development and maintaining the National Credit and Qualification Framework, NCQF, and coordinating the education, training, and skills development quality assurance system in Botswana. The NCQF was established to ensure that all qualifications offered in Botswana are quality assured and standardized to other qualification frameworks in the region and globally. It provides clear levels and criteria for learning, making it easier to understand and compare qualifications of education and training, that is general education, higher education, and technical and vocational education and training, TVET. In addition to the latter, the NCQF facilitates learner mobility and ensures that Botswana's qualifications are competitive, recognized locally and regionally, and comparable with international qualifications. Now, going to his Roman 1, Madam Speaker, the current status and percentage of aligned qualification, Madam Speaker, BQ has been implementing the NCQF since 2017, and as such, 2025 marks its 8th year of implementation since inception, and the authority has received a total of 1,745 applications for registration of qualification. Out of the 1,745 applications, 1,146 qualifications have been registered, 373 have been rejected, while 226 are currently being processed. This translates to 66% of qualifications aligned to the human resource sector skills and registered on the NCQF. Roman 2, Madam Speaker, to date, there has not been a full-scale comprehensive evaluation of the NCQF since its inception. However, periodic monitoring and stakeholder consultations have been ongoing to assess progress and identify areas of improvement. Among the monitoring activities undertaken are the graduate tracer studies and learner enrollment surveys. The NCQF system's maturity level was still in its infancy, and the first cohort graduated in 2021 for qualifications registered in 2017. Madam Speaker, the infancy stage did not warrant a comprehensive evaluation, more so that the institutions, professional bodies, and relevant stakeholders were still undergoing capacitation and transition to the NCQF. Here's Roman 3. Madam Speaker, yes, the Ministry through the Botswana Qualifications Authority has commenced plans to conduct a study on the implementation and impact of the NCQF
with the estimated budget requirement of 2 million pula. This evaluation is scheduled to commence in the next financial year, 2026-2027. The evaluation will focus on the effectiveness, relevance, and impact of the framework of the education quality and employability. Ke a leboga, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Higwan. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga Tona. Go na le ha ke sa utlwa sentle mme ke lebogela karabo. Ke utlwile o bua something like infancy something ga se ke utlwe sentle no re ke infancy what? Gape gore ke batla go kaganya le ke batla go e botsae. Gore a mme go na le metlhale e mengwe ye baithuti ba ka hitella di thuto tsa bone kore ha ke tsore nka e ba ja sente ka Setswana se dingalonyana kore se ke batla go se botsa kore are there established pathways for progression in education and training se tele di establishitse gongwe ne ke ha ke utlwa yone ya infancy I thought is one of the but I didn't understand it if you can explain a bit more yone ya bobedi ha ke bua ka go tshekatsheko ye le ka e dirang e bile e supa gore gone le batla go dira yone tshekatsheko mo e bilwa evaluation go leba gore a me go tsamaya sente le ka o ketsa kae le ka dira ja ga ke a utlwa gore le jaaka o le bona le setse le simolotse kana le ta isimolola mme mo lebakeng le le kae ke a leboga. Honorable Minister. Yes, Madam Speaker. Kanya infancy, kana ya ke ne ke tlhalosa ke ne ke re simolotse NCQF ka 2017. Me as now we simolola ka 2017 yana go ra the first cohort like I said even naka bo ba graduate ka 2021. So that's why it was really difficult re ta le ka gore re evaluate ra se saying since the process ya teng ile on. So now that since re na le experience yana ya gore ba ba dirileng jalo ba graduate le ka 2021 and and we are saying we'll do it in the next financial year. Ya bobedi ga ke tsogore ke neng ga ke a utlwa sente mototegi Madam Speaker ga ke a utlwa sente question ya bobedi gore no re the established pathways. Okay, Madam Speaker, what we have done is that we have got 10 levels at NCQF. These levels is similar like level 1 up to level 10. So what it means is that go similar hela ko tase ko level 1 ko bo 10 ko ke a se tsana ngole ile mokao tsa mamu doctorate. So what we are saying is that someone should be halimo lining ya TVET e be le gore ke doctora for instance ya plan B ana level 10 bo level 9 go niko rather than go ba similar because ke batla gore ya no ke be ke nna doctora mme ke motho wa plan B ke batla go processa ka ko higher education ka ko leveleng ya bo higher education kana ka ko NCQF ya e dira le tsa higher education gore ke nne doctor. So the pathways tse no di bua mototegi re di dirile in such a way that how batla go progress like plumbing or progress like plumbing until una doctor of plumbing kana doctor of motakas. That's how we have done it. But there are 10 levels, level 1 up to level 10. So the pathways, and again, one thing that is very interesting that you need to know is that you are able, or leveling, kana olemo pathway, ele gore gongwe ke activate, o kona go process ka go pathway, ele gore gongwe ya no eta bo go ntsa ko TVET o tsena mo sectoring engwe kana higher education jalo. You can be able to but if you want to concentrate on pathway we are saying concentrate on pathway you can be a doctor on pathway, but if you want to cross to the other you can also cross. Madam Speaker, Madam Speaker. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Maplang. Madam Speaker, Tona ke a go leboga. Ke ne ke batla go latisa kgaya thata ko di exam tsa di tour guide. Ke dumela re gongwe ga o bua ka this national credit and qualification ya go roga teng mo malobeng go ne ga nna le dikgogakgogano tsa gore batho ba ba kwalang di exam tsa bo tour guide ba tshwanetse gore di
exam tseo kana di course tseo di accreditiwe pele le ha kae ka tsone a setse di accreditiwe kana di se di accreditiwe gore re itse gore di exam tse di offeriwang magaedi mo Botswana they are accredited, because we always see the company tse dingwe di goroga di be di tlamalla ko di login tsone tseo ba re ba traina batho mme re se awe gore ba traina ja rona re itse gore na le standard sa rona sa lehatshe. Thank you. Madam Minister. Madam Speaker, I want to start off by indicating that BQA, for any institution, kana ETP, education training provide, for any ETP that institution is accredited. How is not accredited? The course the trainer, let's on, be accredited. So, how you batho ba ile gore gongwe bata ba trainer mono ba trainer di tour guide me le gore ga ba accredita le BQA we have got issues le bone me ha ile gore sekolo sa bone sa accreditilo se se rutang kana consultant ya bone ya accredited and then the course le yone has to be accredited tota ke yone line e leng gore malatsing a re tsamaya ka yone ka gore ga re bate ope a nna ruta di course tse leng gore ga di accredited unless ile course e re bitsa re credit bearing gore mo go khutshwane ke tsone tse le gore tota ga re toke gore go bona le di accreditation me ha ile gore ke di course tsa bo tour guide tse di tsa le bakanyana le ha ile go tsa le bakanyana le ra tore be accreditilwe le yo rutang kana sekolo se se rutang le sone se be se accredited. So I don't know, it is incumbent on the ETP gore yone ne yone isang di course tsa yone ko BQA for accreditation. So ha ile gore ba di tisitse gore gore le rona re taba re tshwana go re di accredite e be re boela ko re be re go ntshetsa ditankana tsa go supa gore that particular course has been accredited. Further supplementary. Supplementary, Honorable Ikwam. Sorry. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga tona. E go thwa ke karabo ya bohelo. O bua o tlhalosa sente gore tsamaiso ke gore before an ETP can provide or offer le tshwantse a be accreditilwe. Me ntse re na le bothatanyana jwa kana ketsaetsego ye creatilwe ke the legacy thing process or program. And have you addressed these legacy issues versus the actual accreditation? Me go simolotse kana le setse le because ha re dila le di institutions di na le yone khaya gore ha di accreditwa because we are still operating under the legacy program. Have you addressed this legacy program? Madam Minister. Thank you so much, Madam Speaker. So that so that I put it in context, so that batswana ba tlhaloganya. Kana go tsele before BQA nothing. E santse le bo bota. Motho na tahela go ngaba a simola ro ka ruta. Now when BQA took over, go go ra gore kana ba bangwe bone ba sale ba leteletswe ke bo bota to be able to run process tsone tse. Ya ke tsone re di bitsa re di legacy programs. Tsa bogologolo tse leng gore jaanong tsone ile ha di tsena di hitetse BQA ha tsena e hitetse di ntse di le teng. Now, the problem that we are facing is that sometimes, and I know what he's talking about, and I know what is in his mind, and I know what particular ETP he's talking about. Problem ke gore yana ha re ntse re tsweletse re ipitela re tsena mo mathateng a gore jaanong ga di se thola di fita sente in terms of gongwe ha se tsere ba re accredita ba nna le mathata me ha ba nna le mathata bo ba re me kana rona re ba re sa le re hilwe ke bo bota bogologolo and ha go ntse jalo ana o itela gore ne re na le mathata a gore ya no re tota re taba ra re reng ka gore na ba di hilwe legal. Now the issue at hand ke gore personally na ke na le tumela gore we now have to now try to scrap this legacy programs re ba patike gore ba tsene ba accredite because dilo tse ke mathata di re irela mathata ona wa itsing a re ntse re dila le wena nna le wena a bana ba diko ba sekolo sengwe se ile gore re itsetse le di legacy programs di re tsentse mo sengwe seno. So na guidance e leng gore ke ha ministry ke gore tota we must now try to phase out these legacy programs ya no batho ba accredit because batho ba ntse ba ipata ka di legacy program me ba sa dire the right thing me ibile ba sa dire ka hele gore gone jaanong jana re bata ka teng ya no go ipatikiwa hala ka gore nya me but I got it legally kana go ile ya bo bot ke ra gore ke na lo wena sa I agree with you. We really need to do step up re bona gore ira yang ka di legacy program. Na personally I want them to be phased out because sa ga di ke tsa re isa go pehela
ka ha e le gore go ntse ka teng. Ke a leboga, Madam Speaker. For supplementary. Honorable Mpomorolong, Katlan Central. Ke a leboga, Madam Speaker. Potso ya me ke ya bosupa. Honorable Minister of Higher Education. Madam Speaker, the HRDC mandate is stipulated in the HRDC Act number 17 of 2013 with 4 objectives being to provide policy advice on human resource development, coordination and promotion of the implementation of the National Human Resource Development Strategy, sector human resource development planning, as well as financing of tertiary education and workplace learning. Madam Speaker, workplace learning is a critical component of Botswana's broader skills development initiatives. It involves workplace training, internships, apprenticeship, and continuous professional development aimed at enhancing the skills of the workforce. In recognition of the role of workplace training in shaping the workforce, the HRDC, or the HRDC Fund, was established as a funding mechanism. The fund is a levy-based fund that was established as an incentive to encourage employer participation in human capital development. The fund enables workplaces to train through the levy fund to enhance their skills. Madam Speaker, I wish to clarify from the outset that the Human Resource Development Council under the Ministry of Education is not responsible for allocating or placing interns at workplaces. So it is not us. And that the responsibility for internship placement and deployment of graduates lies with the Ministry of Labor and Home Affairs through the Department of Employment Services National Internship Program. Furthermore, I wish to inform this Honorable House that the Human Resource Development Council does not allocate employment placements. HRD's mandate is limited to hosting. I think more parliamenting along the same lines. Is actually limited to hosting and then the management and maintenance of the National Job Seeker Database through the Labor Market Observatory website. But in terms of placing internship, in terms of it's not us. Ronaldo hosting a system here. So this system or the website serves as a central platform where job seekers register their profiles and where employers, both public and private, can access this profile when searching for potential candidates. Employers are the ones who directly interface with the system and make recruitment decisions based on their organizational needs, internal recruitment policies, and established evaluation criteria. Therefore, HRDC does not match, does not assign, or place job seekers into employment or internship opportunities. The Council only ensures that the database is functional, accessible, and up to date. As such, Madam Speaker, the Ministry of Labor and Home Affairs manages the matching of graduates to available placement opportunities. It engages with employers for placement slots and issues the final deployment of interns across sectors. On the other hand, the role of the Ministry of Higher Education through HRDC is to provide funding support for the internship program through payment of monthly allowances to interns placed in the private sector. Additionally, the Council continually confirms the placement in the private sector. They confirm the placement in the private sector is duly undertaken at levy-paying organizations as required by the fund operational instruments. The last Roman 2, Madam Speaker, since the administration and placement function resides with the Ministry of Labor and Home Affairs, the policies and guidelines that determine the order of placement, prioritization, and eligibility are administered and enforced by that ministry. With respect to the system that we are using, the role of HRDC remain that of ensuring that the system website
is operational, secure, and supports the labor market transparency by enabling employers to search for suitable candidates while giving job seekers a platform to present their qualifications and competencies. As indicated above, the Ministry of Higher Education is responsible for funding the internship program through the Human Resource Development Fund and operationalization of the system, while the Ministry of Labor and Home Affairs maintains the policies and standards operating procedures that govern the internship and placement program. So in conclusion, Madam Speaker, I wish to state that the two ministries work collaboratively with Labor and Home Affairs responsible for placement and higher education for administration of the system and funding support for interns. Ke a leboga, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Morolo. nyame ke a leboga tona o e arabile ka botswerere mme ne ke re gongwe o tlhalose gore mo tirong ya lona ya go poster ba e leng gore they qualify for diphatlha tse di ka tswang di le teng jaaka gore HRDC ke yone tiro ya bone. Is there transparency mo such processes? Ke yone ne ke re gongwe o heta ka yone, but otherwise by and large ke go utlwile motlotlegi. Honorable Minister. Madam Speaker, kana kore tota rona se re se dirang ke go hosta system. Rona ka gore re na le botsipa ja system yone ya batho ba netang ko yone ke go hosta system. So rona all that we are doing re emela employer hela gore a ba re rare ke batla ngwana o na le qualification ya environmental science, and then all that we do re tsana mo system very okay, we have got 70 of them. Kiba. So the employer will do all sorts of things. So itopela robata mang mo banem bao ibile gape employer no ta ba no mo go bone na ke bata yo iseng. So the problem that maybe setšhaba sena le sone ke gore bone ba tsa gore ke rona re tophang gore se mamang go go bereka go bonnane nya ke employer rona ra bore moreile system ya rona ke ina le bana ba dileng environmental science ba le 100. So ke ba bana ba teng ba 100 ena ba ta mo go bone ha ba bona ba re nya mme ke bata yo number 7 a ba tsa wa number 7 e be nna eno mo hirang bo ba go dumalana ko e be nna eno mo placer tota rona we are just hosting the system e leng gore ke yone e tsenyang bana ba mo teng mo system yone ga re place. And then the other thing ela se se botlhokwa se ke batla gore ke se tlhalose gore rona ke rona re fundang maintenance wa system yone me hela in terms of placement no kore ke rona hela ba ile gore re se roadi re roele hela kana re roele kgetsi ena le dilo mo teng wena ke ona ta re bolelang gore mo teng mo kgetsing ya lone ke batla 1 2 3 4 re bere gore re nya me re na le tsone di le 10 mme ke itse wena ke ona botla o itopela gore nya mme ke batla ye ya thogo e tona kana ya thogo e nyenyane kana ya tsebentseng jana ke ga go mo o bo mo place la go dumalana ko ke tsa gore ke lekile go e tlhalosa. Madam Speaker, thank you so much. Honorable Kamal Jacobs, MP Lobatse. Madam Speaker. Later date, Madam Speaker. Later date. Honorable Mwalusi, MP Nkange. Madam Speaker, we've jumped question number 9. Kana na ke tsoro a ke re ne ke correcta gore ke tlodile ya ne ke sentse go correcta number 9 ya na ke tsoro le bua. Honorable Taolo Lucas, MP Bubiro. Thank you, Madam Speaker. He has asked that the question be later dated. Date. Honorable Mwalusi, MP Nkange. Kita me tsela, Madam Speaker. Honorable Mabeo. Honorable Kitso Khan, Malapole North. Question number 10. Number 11. Question number 10. Number 11. Dumela, Madam Speaker. Honorable Minister of Health. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker,
Let me appraise this Honorable House that government has plans to introduce a comprehensive national health insurance scheme for every citizen. The rationale and policy direction for this scheme is that Botswana has made significant gains in health outcomes over the years. However, we continue to face challenges of fragmented financing, variable quality of care, rising cost of care, and inequity in access to essential services. Therefore, we have decided to establish a national health insurance scheme, which will serve the following purposes. It will serve as a health financing mechanism, and it will also act as a reform tool to strengthen primary health care, improve efficiency, enhance quality, and reinforce governance and accountability. Our goal is that all Botswana, regardless of where they are and where they live and what they earn, be able to access much-needed healthcare services without suffering any financial hardship. Madam Speaker, with regards to the policy and legislative framework, the NHI reform is structured to deliver two key instruments. The first one is the National Health Insurance Policy, which will define the vision and objectives of the NHI, the benefit package, financing arrangements, governance and institutional setup, and strategic purchasing approach. Secondly, the NHI bill will establish the National Health Insurance Fund and provide the legal framework for implementation, regulation, and oversight of the scheme. The NHI policy will directly inform the drafting of the NHI bill and related regulations. Madam Speaker, the timelines are as follows. We will have a policy formulation and stakeholder engagement which will run through until December 2025. This started in September this year. The bill will be tabled in Parliament in February 2026, and this will then be followed by an institutional setup phase which will run through until June 2026. This phase entails establishing the National Health Insurance Fund and its governance structures, developing enabling regulations, setting up core operational systems, and preparing for the proof of concept. Between July 2026 and June 2027, the NHI proof of concept will be put to test such that we are able to have a proof of the key design elements, which will include the primary health care centered benefits, strategic purchasing, provider payment mechanisms, claims processes, and information systems, so that the scheme can be refined before we do a national scale-up rollout. Between July 2027 and end of 2028, we will then have a phased rollout nationwide. By the end of 2028, we will have a full rollout and operationalization of the scheme. The implementation strategy is anchored on the following principles: that primary health care is the foundation of our national health insurance, that we pull together and are able to purchase all that we need in a pool, that there be diversified and sustainable financing, phase expansion of benefits, strong governance, transparency, and accountability, and that the scheme be underpinned by clear legislation, robust regulation, active oversight by the steering committee, technical advisory committee, and policy formulation reference committee. In conclusion, Madam Speaker, we respectfully request the continued guidance and support of this Honourable House to ensure that Botswana establish a nationally owned, equitable, and sustainable national health insurance scheme that advances universal health care coverage for every citizen of our country. And we believe that with your support and the support of all members, we will be able to develop a truly remarkable transformation for our people. Thank you.
Honorable Kaiser, Selby Pico West. Ke tsamaetse na, Madam Speaker. All right, go on. Honorable Musi for Honorable Mabusepule. Thank you, Madam Speaker. Question number 3. Minister of Communication and Innovation. Ke a leboga, Madam Speaker. The OD Machaning sub-project is implemented under the National Backbone Network Project, and it involves the supply, installation, and commissioning of the overhead optical fiber link between OD and Machaning. This project aims to establish voice and data traffic connectivity from OD and Machaning village, including various other villages along the route. The connected villages are OD, Mudipani, Dikwididi, Mabelani, Sikwani, Matubudukwani, Ramonaka, Malolwani, Martins Drift, Ramotabaki, Mapashalala, Duffdale, Kudumatse, Makwate, Machaning, and Passfault border post. The list of government facilities to be connected is hereby given as Table 1. I'll give it to you, Honorable Member. The project was previously accepted and activated in December of 2024 and currently undergoing final acceptance with the exception of a standalone diesel generator, which is planned to be commissioned by the 31st January 2026. The main benefits include connection of communities along the route to a high-speed internet, thus expanding the government's mandate to connect every Motswana from all corners of the country with a high-capacity ICT infrastructure and ecosystem. During the construction stage, 133 jobs were created, and more jobs will be created as mobile operators and internet service providers establish their operations along the route. Further, upgrade and network expansion will be undertaken to meet the required demand for ICT services as well as the need emerge. Thank you very much, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Musi. Ke tla jama gopelo ya ka ke mmoletsa tona gore ka ha go nna ka ga bane mankgodika tota o re beetseng ka ha musing o re beetseng ka ha musing o skore gopola ka optic fiber retso ne ke Minister. Thank you very much. Nyame o bua sente gore gongwe kana tota ke lebogela dipotso tse tsa parlamente ka gore ha ba ntse ba botsa yana ke gone nka ba hang information kana ha nno o buditse potso le wena Honorable Musi ke tsa gore ba tshweneng ba gaetso ka le bone ke ba tsentse o ska tshwenyega me hela ke tago ha karabo gore a e tona ye go bontsha le ba ba ko gae a ipoke motso wa bo odiana metse yo theta bo re ira the standard e leng gore re tsenya go clinicing ko dikgoteng ko dikweleng ko police ko eleng gore diotsotso di teng re tsamaya re connect the internet just like we did in all other villages. Thank you. Honorable Mabeo for Honorable Mwalusi. I thank you, Madam Speaker. Question number 10. Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente. Karaba ke gore di-councillor di na le diphata tsa mmereko di le 1,200 mo palokakaretso ya bodiredi ya dikete tse di 18,200. Mme se se dira palo ya botlhano le sephato ke gore 5.5% mo lekgolong ya diphata tsa mmereko kgatlhanong le bobedi 2% mo lekgolong e le seelo se se beilweng ke goromente.
mo sebakeng sa gompieno go bapaditswe diphata tsa mmereko di le 201 mo lephateng la goromente wa dikgaolo le merero ya ngwao, mme go hirela diphata tsa mmereko tse dingwe gone mo seketeng le metso e le mebedi go tsweletse ka magato a harologaneng a tanang kolang. Legato la bobedi la karabo mo potsong ke gore motsamaisa dipuisano tsa palamente ra lemoga gore go bapadiwa ga ditiro mo dikhanseleng dira gore go nne le motseletsele wa diphata tse di sa kabiwang, mme tsamaiso ya go bapatsa ditiro mo dikhanseleng tsamaiso e leng teng mo goromente ka bophara, mme e diretse go netefatsa gore diphata tse di tswang ko selong sa maemo a gago dingwana ga D4 go ya ko go D2 di bapadiwe go phadisanelwe ke bodiredi jwa dikhansele pele ga go ka lejwa ko ntle. Se se direletse gore dikhansele di kgone go boloka bodiredi jo bo tshotseng dikitso tsa dikhansele, mme go dira jalo ka phadisano e netefatsang gore yo e leng gore o tla tsewa ke yo nang le nonogo. Ngwa dilo tse di gatelelang ke gore khiro le thatoso maemo mo dikhansele le makalana a mangwe mo lephateng lenele e dirwa go lebeletswe nonogo le bokgoni ja motho, ke gore merit and competence gone mo go tla rotloetsa ngwao ya go dira dilo ka bonata. Mme tsamaiso e gape e thusa mo kgolong ya bodiredi jo bo kwa tlase, mme ko bohelelong e netefatsa gore bodiredi jo bo kwa tlase bo kgone gore le jone bo helele bo nne bontse bo sutele ko godimo. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente ga ke tswelela ke supe gore tsamaiso e bontsi jwa nako e nna le madiadia kana ditiego ka mabaka a gore khansele nngwe le nngwe e ntse papaletsa diphata tse di kwa go yone, mo go rayang gore bodiredi bo tswa ntheng ye nngwe ya lehase bo ya ko go ye nngwe go tsenelela yone phadisano yone ene go lo mo ka bo gone go tsaya nako gape go lopa ditsompelo. Mo dinakong tse dingwe go kgona go nna le tiego e bakiwang ke dikgang tse di kgonang go nna teng mabapi le thulaganyo ya go bapatsa ditiro kana mokgwa o dirisitsweng mo go tsa phadisano, mme go thogatsa le go hegosa tsamaiso e ne ga godimo e re e tlhalositseng. Dikhansele di neetswe bokaedi le kgakololo tebang le go bapatsa diphata ka mokgwa o netefatsang gore di tla kgona go dirisa maduo a diphadisano tse di tserwe mo dikhanseleng tse dingwe go thapa bodiredi go ya ko dikhanseleng tse di harologaneng, ke gore common pool. Dikhansele gape di kopile go netefatsa gore ditiro di bapadiwa ka mokgwa o bulegileng, transparency, o neela mongwe le mongwe sebaka sa go iteka lesego le go netefatsa gore go etelediwa pele dikitso le bokgoni kana botswerere kana bonokopile ke yone merit based and competence mo go ba ba thapiwang mo diphateng tse di bapaditsweng. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente phiro ya diphata tsa mmereko tsa tshimologo kana matseno jaaka tsa baphepagatsi le badisa ba maemo a A3 di dirwa ka go tsaya maina a ba ikwadiseditseng ko go ba lephata la khiro labor market observatory, mme phiro ya thatoso maemo jaaka bakgweetsi ba maemo a B5 yone e dirwa ka go bapatsa le go phadisanela diphata tsa mmereko mo bodireding jwa lephata la goromente wa dikgaolo le merero ya ngwao. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente ke tlhalosa gape gore khiro ya dialogane tsa dikolo tse dikgolwane ga e dirwe mo lephateng la rona, e dirwa ka go tsaya maina a dialogane tse di ikwadiseditseng ko maranyaneng labor market observatory. Se se dirwa ka tsamaiso ya lephata la khiro ya bodirela puso ke gore Directorate of Public Service Management.
a gore maphata a puso a hire dialogane ka sekale sa seelo sa 80%, mme 20% e dirisiwe mo go tlhatoseng maemo babereki ba ba setseng ba hirilwe mo direla pusong. Mme ke yone karabo e re e tshotseng e ke dumelang gore ke tsorehetse mo go ene e leng mototegi, mme re ikemiseditse go ka araba le dipehela tse di ka latelang re tota ka ga boditseng ka tira a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Kaping. Ne ke re ke botse tona gore a tona wa itse gore policy ya government ke gore ha government a hira batho babereki ba maemo a kwa tlase ba tshwanetse gore kgotsa preference ke gore go tseiwe mo kgaolong kgotsa mo motseng o e leng gore the department or institution is situated. Yani ke botse tona gore a o lemoga gore this internal advertising e violate that policy ka gore o ithela gore jaanong go tsewa batho internally go tswa go sele. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. Ya ne ke ra gore ke te ke maarabe sente ha re police a e tlhalosa gore e te ke kgone ke arabe. Nya ha o sa itse ra tsota bua gore ha o itse. Ha o sa itse o tla re ha o itse. Me yo berekileng governmente wa itse gore policy eo e teng ke tsela gore le tona o tshwanetse gore a itse gore policy eo e teng ha e le gore ke tona briefilwe sentle jaanong ne ke re ke go botse raeso gore a wa itse gore this internal advertising e sabotaja policy e be o ithela le gore jaanong go tswa batho go sele ba tla go tsenngwa mo di-posting tsone tseo ba e leng gore they applied internally mme ba applyela di-post tsa maemo a e leng gore ka be go hirwa batho ba ba tswang mo motseng o clean kana whatever department e leng mo go one a re tswe mo go tse dingwe tse le honorable Mr. Ya mme go thata gore ke ya arabe motsamai a kere ha mo parliament a re policy go batla a tlhalosa gore kore go tshwana le gore molao bo sa o buileng melao a kere mentsi sa bobedi ha re internal e kara internal mo local government e kara internal mo public service le gone gono mo go batla ke tlhalogantse mme le nna ke araba ke be ke bua ka internal ya di-council ka be ke kgaoganya le ka di-scale gore D4 go D2 go diragala eng ba A scale go diragala eng ba B scale go diragala ka tsela ka mabaka a gore se ke neng ke le ka go se tlhalosa ke gore preference kana se se botoka ke gore ba ntseng ba le gone ho ba gore ke ya tolosa se kae o ta ithela le gore go na le o mongwe bilong tsa bua le go na le batho ba ile gore go kgona gore go na le post go ngwa e actela rona tlhaloso ya rona ke gore mme ha motho a kgona tiro ene o kana wa ba hilwe sebaka sa go iteka ga go a tshwanela gore go ye go batiwa motho mo go na le o ntseng a acta ke dikgang tsa human resource se tlhaloso ya rona e nnileng gore dikgang tsa human resource they are not cast in stone gore yo e leng gore o lebeletse tsamaiso ya khiro le thatoso maemo o tshwanetse gore a lebelele se e leng gore se siame kana reasonable or rational go ka se dira gone ka nako e ntseng jalo but within the confines tsa the principles tsa police e tsala me ka pinga sa ba go ibua ka leina. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary. Honorable Nkawana for Honorable Kaiser. Question number 12, Madam Speaker. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Thank you very much, Madam Speaker. Nekere pila ke araba potso ya motlotlegi yana kere ke kope go ya lla jana so that we all get orientated. Potso e boditswe ke motlotlegi Kaiser ke mo parliament wa go Silibe Phikwe West.
mme ebile madirelo ana a ko phikwe a botsang ka one re nka wana yo o romilweng go tla go mo tseela potswa le ene ke mo palamente wa ko Selibe Phikwe East gone ko madirelong a kwa leng teng mme ebile ke tlhalosa gore ba nga madirelo ba re ba balaletsa gore ba tle ko go bone go tla go bona madirelo bo ba tlhalosetse ka sengwe le sengwe se se teng kwa gore go berekwa jang babereki ba ba kae le gore ba tswa kae mme jaanong madirelo a dinamune a dirilwe mo ngwageng tse 5 tse di fetileng jalo madirelo ana a mo lefelong la 80 hectares a be ba lema dinamune di ka nna 850,000 ditlhare tsa teng 10% ya ditlhare tse ba di rekisa locally mo Botswana 90% e rekisiwa locally kwa ntle mme gampie ko jaana ke ba dira 22,000 tons a dinamune ba batla gore mo ngwageng o tlang kana next season bo ba ka dira 40,000 tons e gore ba tla bo ba bone lefelo le le kanang ka 250 hectares jaanong motho te go na botsa gore ba hirile Batswana ba le kae Batswakwa ba le kae Mr. Speaker ke dipalo tse ke di buang ba bereki botlhe ba bereka mo company ba 696 Batswana ba 320 ba ba hirilweng permanently tiro ya senala ruri mme ba le 110 ba entse ile Batswana bone ke ba ba hirilweng ka nakwana temporary go bo go hirwa Batswana ba ba hirwang nako e go phikiwa nako e go ba palwa ba ka nna 200 ba ba ile gore nako e go salwang dinamune tse le go pheka ga tsone mme go hirilwe Batswana ba le 6 Batswakwa ba le 66 ba ba hiretsweng go sela kana gone go phika jalo ka sekgowa mototlegi a ba mpotsa gore mme mo maemong mangwe a go godimo Batswana ba kae Batswakwa ba kae ke batla gore ke tlhomamise jaana ke re Batswana ba mo maemong a rileng ba 14 go bo go nna la le mongwe yo leng directora go bo go nna le Batswakwa ba ka nna 8 ba le bone ba leng ko maemong a go godimo managerial position Madam Speaker kgwebo e ba solohetsa gore ba ntse ba tla tswalla ba ruta Batswana ka go sela kana go phika tsone dinamunetse this is a special skill yo tshwantse re o ithute bo e tlwaele gore o te kgone go nna productive mme ba re ba tantsha ba mo lenanong la go bona gore ba rute Batswana ba ntsi gore ba ska ba thola ba tsaya Batswakwa jaaka ba ba nna bo gampieko ba dumela gore mo thobong e tlang ba tla bo ba hirile batho ba le 450 mo thobong e tlang ba hirela go a go sela dinamunetse mme mo go bone bao ba dumela gore ba ka nna gongwe ba go tlhoka Batswakwa ba le 150 ba direla gore go tsaya ke nako e khutshwane go roba go tsaya dinamune le mo setlhareng ke nako e khutshwane mme ke e felletsa lo Madam Speaker ke gatelle ke kope bakaolongwe ke re taletso ke gore le kwa le go bona le go tsamaisiwa le madirelo ana le lona le tle le kgone go tlhaloganya go diragalang ke a leboga Madam Speaker Supplementary. Honorable Governor. Ke a go leboga tona le wena Madam Speaker gore a bo mphile sebaka se sa gore le nna ke je magopelo ya ka go jewa magopelo go boammaaruri gore kgaolo re kopanetse le Madinare ka lehatshe ka la Madinare mme le Honorable Kaiser mo mme tona rona re nna ko na le Honorable Kaiser re nna ko ra etama le tsone dinamune ba ite ba re ba re neela mme re tshaba gore wena o ka nna wa re bribe ana potso ke gore batho ba gore Batswakwa ba tabe ba le 200 ka nako ya thobo go pala eng gore go rutwe Batswana e nne bona ba ba ka bang diphatha tseo tsa 200 tse di 200 sa bobedi ra itse gona gore ka nako ya thobo
they get overwhelmed go bo go batla gore ba bate unskilled labor yaanong potso e nngwe ke yone ya gore go pala eng gore e re before nako ya thobo kompone e rutuntshe batswana ba ba moga ba ba ntsi ba ba mo phikwe le ba ba tswang ko ntle le ba ba tswang ko gabane bangwe ebile re ba hile boroko gone kako gore ba rutwe ba ipaakanyetse thobo e se ka ya nna accident gore jaanong thobo e ntsi ga rena gore re ka e tshwara jang ke yone potso e re tshwenyang yone ka gore ngwaga le ngwaga ga thobo e goroga re bona batho ba tswang ko ntle ba tshwara 200 300 ofisi ya gago le ba o berekang le bone ba ntsha di-permit ba tima batswana tiro ke a leboga. Honourable Minister. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you, Mututlego. Ubota sentle. Me ke go baakanyetsa ke se kere 210. Ke le ka re 150. Ke kopa gore o kopanele mmera wa Phikwe. Le ba le molaodi wa Phikwe. Bo ba go tlhalosang go gola Madam Speaker. Ha go robiwa kwa. Go no ga hirwa batho ba le bantsi me le batswana le bangwe ba go hirwa batswana hela. Bo ba hirwa ba le teng kwa. Ile gore ba tshwentse go sela tsone dinamunetse bontsi jwa bone bangwe ba ne ba ska ba dira ya ka ne ga go tshwanetse ba ne ba ngwega ba bona le tiro e thata go sala dinamune ga go motlhofo ya ka mothotogi ga a bua yana it is a skill se o tshwentse re o se rute botho mme kana di o tse tiro ya diatla go batla o ruta motho nako ye le nteng nako ya tiro yone eo ga ka wa ruta motho go sala dinamune di seo mo setlhareng jaanong ke sone seo banang gore ba le dipalo ba di kgaotse ba re out of 450 batswana ba go nna 450 batswana batswa bo ba nna 150 go na le mabaka a mantsi a ba tlhalositseng go dira yalo ka experience e ba e buile ye ne ba nna ha tshile bogogi jwa Phikwe ke a itse gore wana no seo ke a itse motho ke case ona seo mme ba ne ba bitswa ba tsamaya ba go bona kwa company ena e bua gore dinamune di ne tsa bolla mo ditlhareng where they lost about 9 million jaanong thotloetso ya me e tshwana la gago gore a re rotloetseng a ba rute batswana le rona re rotloetse batswana gore ba ye go ne ga nna le di-incident tsena ga itlhala bangwe ba robetse go tlase ga ditlhare dinamune tsone di leng ba ka ne ile nako ene ka bobane ba tsaya ditlhare ya le rona re rute change attitude ya rona go mo ga go ba palakana ga go sela ga go simolole ka re le rona bogologolo batsadi ba rona ka ne ba tswa ba mmiding ko South Africa me ba teng itse gore this is a skill ya go sela gore o sela tse kae ya leboga Motutlego. Honourable members, question time is over. We now proceed to presentation of a government bill. Clerk. Presentation of a government bill. Madam, order, honourable members. The Minister of Health has a bill to present. Honourable Minister of Health, please present your bill. Thank you, Madam Speaker, and good afternoon, members of the House. I'm here to present the Medicines and Related Substance Bill 2025, Bill number 29 of 2025. Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, first reading. When for second reading, Honourable Minister. Later today. I beg your pardon, I've been advised later date, Madam Speaker. Thank you.
Honourable members. Ke belela gore le bone notice ya General Assembly. Now we have ended business of today. We need to adjourn and immediately get into General Assembly. So I would like to call Leader of the House to call a motion of adjournment. Ke a leboga, Madam Speaker, ke ne ke re batotegi ka batserena ka bona yotlhe ba dira tiro e tona ya palamente ba emega ba dire tse dingwe tse di botlhokwa. Ke a leboga, Madam Speaker. The question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it.